Bhaktosi me sakha cheti rahasam hi etaduttamam. Arjun, you are my bhakta, you are my devotee. Sakha cheti, and you are my friend. Therefore, I am revealing this rahasyam, this secret unto you. And what is the secret? Just surrender unto me and make your life successful. That is the secret. Just surrender unto me and your life will be successful. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. And today is a day we rejoice because Srila Prabhupada came on this day. Prabhupada arrived in America on this day. And a new horizon of inconceivable good fortune opened up to this world. Srila Prabhupada went to America, and as a result of that, Krishna consciousness has become available to everyone. Even in India, we are receiving Krishna consciousness actually because Prabhupada went to America. With most of us, had Prabhupada not have gone to America, we wouldn't have taken it seriously. But the Americans and Europeans have accepted it. Because the Sahibs have accepted it, we think that we should also try to do that. Because our business is to follow the Sahibs. Sahib means boss. It's a good Jajjad Achirati Shreshtas. It's a true example of that. What great man does, common men follow. Because the people in the West accepted it, we are accepting it. When we joined, the understanding was not that clear. In India, people used to think that ISKCON devotees are CIA agents. These devotees are CIA agents. When I joined, people used to mock at us. Hey, CIA jache. There's a CIA going. One high-ranking police officer in Calcutta who was close to me, he actually confided in me that the Indian government, the Delhi actually instructed them to keep an eye on ISKCON activities. Because even the government was suspecting that we are CIA agents. But Prabhupada actually made a very simple point when he was asked. He said, why CIAs would come like a devotee? Because when you go there, say a Western person wearing saffron shaved head, everybody looks at him. So will the CIAs work like that? When he's the center of attention for everybody? CIAs will do things in a surreptitious way. They'll bribe people. They'll even bribe the government people and get their work done. They'll stay in a 5-star hotel. They won't get up at 3 o'clock in the morning. They would rather go to bed at 1 o'clock in the morning and then get up at 10 o'clock in the morning. And they won't follow the 4 regulative principles. Their main business will be to break all the regulative principles. That's why they're CIAs. Working for the government for getting money. But anyway, it didn't affect us because we used to clear. I told him also, let them. And even in one assembly, big religious conference in Calcutta, it took place in a big park called Wellington Square Park. And ISKCON was invited. I went representing ISKCON. And when the time came for me to speak, I just mentioned that people here think that
we are CIA. And yes, we are CIA. The whole place became completely silent, literally pin drop silent. And then I said, CIA, Chaitanya's International Associates. And exactly that's what happened. Like there was pin drop silence, and then everybody just started to clap. And today you can see how scene has changed. So many of you have come forward, accepting Krishna consciousness. And you're getting the taste of it. Otherwise, how can one lead a life following the four regulative principles? Unless and until one is fixed up in pure spiritual platform, one can't give up meat eating. Those who are habituated in eating meat and fish and onion and garlic, they can't give it up. Those who are addicted to drinking alcohol and taking drugs, they can't give it up. Those who indulge in illicit sex life, they can't give it up. And those who are addicted to gambling, they can't give it up. But when one comes to Krishna consciousness, one becomes fixed up in that four regulative principles. Why? Because of the higher taste. Because they get the higher taste, that's why they could give up the lower taste of so-called material enjoyment. And they constantly chant the holy name of the Lord, at least 16 rounds a day. So that is the real dharma. Dharma is standing on four legs, four pillars. Those four pillars are austerity, mercy, cleanliness, and truthfulness. Sattam, Socham, Tapodaya. And when those pillars break, then comes meat eating, intoxication, illicit sex, and gambling. The four pillars of dharma are Sattam, Socham, Tapodaya, and the four legs of Pap, sin personified, Adharma, the four pillars of Adharma are meat eating, intoxication, illicit sex, and gambling. So Krishna here is saying that I cast away Adharma, far away. Dharma is in my heart, and Adharma I cast far away. He has nothing to do. Those who indulge in those activities, Krishna doesn't want to have anything to do with them. Krishna is simply concerned about those who are situated on the path of Dharma. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Srila Prabhupada Memorial Festival Ki. I think I have to give a Bengali class also for a short while, because it's being telecast and Mayapur devotees, this is being telecasted all over, but Mayapur devotees requested to have a Bengali class for at least like 20 minutes or so. So I'll just give the synopsis of this class to them. Hare Krishna, Shri Gaura Mandala Bhumi, Jeva Jane Chintamani, Tar Hoy Brojo Bhume Vash. Those who
know that this land of Gauramandala Bhumi, the land of Bengal, is made of Chintamani, meaning non-different from the spiritual sky. They live in Vrindavan. They live in Tar hoy Brojo Bhume Bash. তারা যারা যেই গৌরমণ্ডল ভূমিকে যারা চিন্তামণি দিয়ে রচিত বলে জানে, তারা ব্রজভূমে বৃন্দাবনে বাস করে। তোমরা মায়াপুর বাসীরা কেবল গৌরমণ্ডল ভূমিবাসী নয়, গৌরমণ্ডলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে নবদ্বীপ, নবদ্বীপ মণ্ডল। আর এই নবদ্বীপের মধ্যে 9টা দ্বীপের মধ্যে কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর্দ্বীপ বা মায়াপুর। তোমরা যারা মায়াপুরে আছো, তোমরা খুব ভাগ্যবান। আমরা গত কয়েকদিন ধরে এখানে উজ্জয়িনীতে সেমিনার হচ্ছিল এবং সেই সূত্রে ভাগবতম ক্লাস হচ্ছে, সেটা আমরা ঋষভদেবের উপদেশ নিয়ে, ঋষভদেবের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ঋষভদেব তার রাজ্য তার পুত্রের হাতে, ভরত মহারাজের হাতে অর্পণ করে তিনি গৃহত্যাগ করতে যাবেন। সেই অবসরে তিনি তার ছেলেদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। সেই উপদেশের শেষ দিকে এসে তিনি, কালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম, ঋষভদেব বলছেন, তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেই শ্লোকটা, গুরুর ন সস্যাৎ, স্বজন ন সস্যাৎ, পিতা ন সস্যাৎ, জননী ন শাস্যাৎ, দৈবং ন তৎসান, ন পতিশ্চ শাস্যাৎ, ন মোচয়েজ্য সমুপেত মৃত্যু। আসন্ন মৃত্যুর থেকে যদি রক্ষা করতে না পারে, তাহলে সেই গুরু গুরু নয়, সেই আত্মীয় স্বজন নয়, পিতা পিতা নয়, মাতা মাতা নয়, এবং পতি পতি নয়, যদি না তারা আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তাদের যারা আশ্রিত তাদের রক্ষা না করতে পারে। এবং আজকের শ্লোকটা ছিল, ঋষভদেব বলছেন, ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম। ঋষভদেব ভগবানের অবতার, তাই ভগবান ঋষভদেবের মাধ্যমে এই কথাগুলি বলছেন। যেমন কপিল দেবও আমরা দেখতে পাই, তিনিও ওই মম, ভগবান ইয়েতে মম শব্দটা ব্যবহার করছেন, আমি। তার এখানে বুঝতে হবে যে যেহেতু তারা ভগবানের অবতার, তাই ভগবান রূপে তারা এই কথাগুলি বলছে, যে আমার এই যে শরীরটি, সেটা দুর্বিভাবম, অচিন্ত, চিন্তার অতীত, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। আমার এই দ্বিভুজ রূপ দর্শন করে তারা মনে করে যে আমিও তাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। যারা মূঢ়, যারা অজ্ঞান, তারা ভগবানকে জানতে না পেরে, তারা ভগবানকে জানতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা মানুষের মতো রূপটা দেখে তারা মনে করে ভগবানও মানুষ, কৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ। অথবা তারা মনে করে যে কৃষ্ণ যেহেতু ভগবান, আর কৃষ্ণকে দেখতে ঠিক আমার মতো, অত আমিও ভগবান। তাই একটা মতবাদ প্রচলিত হয়, যেটা বিশেষ করে বাংলাদেশে হয়েছে, বঙ্গভূমিতে হয়েছে, যে আমি ভগবান, তুমি ভগবান, সবাই ভগবান। আমি ভগবান, তুমি ভগবান, সবাই ভগবান, কেবল কৃষ্ণ ভগবান নয়। ওদের সিদ্ধান্তটা এই এসে দাঁড়াচ্ছে, কৃষ্ণ ভগবান নয়, অথচ আর সব ভগবান।